ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு சின்ன ஏர் கூலர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது எல்லாருக்குமே தெரியும், வெயில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம குட்டியாக ஒரு ஏர் கூலர் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ஏர் கூலர் தான் இது. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு குட்டி பாட்டில் தேவை. இதை பக்கத்தில் உள்ள கடையிலே வாங்கிக்கோங்க. 5 to 10 rupees தான் வரும். அந்த பாட்டிலோட மூடியை மட்டும் எடுத்து அதில் ரேண்டமாக ஒரு 10 to 20 ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இதில் ஓட்டை போடுறதுக்கு சால்ட்ரிங் அயர்ன் இல்லைனா ஒரு கம்பியை சூடாக்கி அதை வச்சு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாட்டிலோட மூடியில் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. இதில் நடுவில் உள்ள ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அதில் ஒரு மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு சின்ன 12 volt மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இதில் தான் RPM நிறையா இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு இந்த மோட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு ப்ரொப்பலர் தேவை. அந்த ப்ரொப்பலரை மோட்டரோட ஷாஃப்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது கைண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு க்ளூகன் இல்லைனா ஃபெவிக்விக் வச்சு நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நம்ம அந்த ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண மோட்டர் எடுத்து அந்த மூடியில் உள்ள பெரிய ஓட்டையில் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுவும் டைட்டாக இருக்கிறதுக்காக க்ளூகன் இல்லைனா ஃபெவிக்விக் வச்சு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு 50% ஆஃப் ஏர் கூலர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி பாட்டில் எடுத்து அதோட டாப் மட்டும் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம கட் பண்ண குட்டி பாட்டிலோட டாப்பை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பெரிய டப்பாவோட ஒரு சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது எதுக்குன்னா, இதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து காற்று வெளியே வரும். ஸோ இதை வந்து டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளூகன் இல்லைனா ஃபெவிக்விக் வச்சு. இந்த மோட்டருக்கு பவர் கொடுக்க நமக்கு ஒரு 12 volt ஃபீமேல் போர்ட் தேவை. இந்த ஃபீமேல் போர்ட்டோட 2 ஒயரையும் நம்ம மோட்டரோட 2 ஜாயிண்ட்லையும் நம்ம இப்போ சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ சால்ட்ரிங் பண்ண அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு 12 வோல்ட் அடாப்டர் வச்சு ஃபீமேல் போர்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பெரிய டப்பாவில் ஐஸ் கட்டி இல்லைனா கோல்டு வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ நமக்கு ஏர் வந்து இன்னும் நல்லா கூலாக வரும். அந்த டப்பாவில் ஒரு பாதிக்கு மேலே ஐஸ் கட்டி போட்டுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு ஏரும் கூலாக வரும், இன்னும் எஃபிஷியன்சியாகவே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட ஏர் கூலர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது எப்படி ஓடுதுங்கிறத நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ பாருங்கள், ஃபேன் ஓட ஆரம்பித்தோடனே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுலேருந்து வெளியே வர காற்று எவ்வளோ இருக்குன்னு நல்லா கூலாகவே வருது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னும் வேறு ஏதாவது செய்யணுன்னா கமெண்ட்டில் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், இல்லைனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய டிஐஒய் கண்டென்ட்லாம் பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.